Okay. So once again, good evening. So the questions to discuss here from perioperative nursing. First question, please go through the question. An adult man is in the post-anesthesia care unit following a hemicolectomy. How often will be the nurse monitor the vital signs? Question clear, Ayo? How often she monitor the vital signs? Okay, so that's a question. So answer, select wrong answer first. Wrong answers eliminate and then you can select the correct answer. Wrong answers eliminate the correct answer select. So this is the wrong answer I to consider continuously and on PRN basis. Okay, wrong answer. So 1 and 4 is eliminated. So from 2 and 3, you can select the correct answer, that is 3. That means every 15 minutes. Okay. Next question. An adult who has a general anesthesia for major surgery is in the PICU, and which of the following indicate the artificial airway should be removed? Artificial airway remove cheyyam and indicate another edana. If patient has a general anesthesia for major surgery is in the PICU. And idinathu either sign കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു clear ആയിട്ടുള്ള picture നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, that's artificial airway can be removed. You can remove 3, option number 3, and even 2 is also can be eliminated. So second one and third one is wrong, and from 1 and 4 the correct answer is gagging. Okay. And question number 3, an adult is 6 days post abdominal surgery. Which sign alert the nearest to wound evisceration? Abdominal surgery കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. ഏത് സൈൻ ആണ് ഇവിടെ അലേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നിയറസ്റ്റ് ടു വൂണ്ട് എവിസറേഷൻ. വൂണ്ട് എവിസറേഷൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വൂണ്ട് എവിസറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൂണ്ട് ഗ്യാപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിട്ട് പ്രൊട്രൂഷൻ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻ ടു ഔട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ വൂണ്ട് എവിസറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ വൂണ്ട് എവിസറേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഈ 4 പോയിന്റിൽ ഏതാണ് നിയർലി വൂണ്ട് എവിസറേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? Acute bleeding is not a related sign, so you can just remove that. And even severe pain can also be removed. Even the purple drainage will also be easy to remove. So the correct answer is option number 2. Next, question number 4. An adult client's wound has eviscerated. Why would the respiratory status need to be assessed? Or wound eviscerated. എന്തിനാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓർ അസസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1 പറയാണ് ഡെഹിസൻസ് എലിവേറ്റ്സ് ദ ഡയഫ്രം. അതായത് ഡെഹിസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൂണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡയഫ്രത്തെ പുഷപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് റോങ്, അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ല. സോ റിമൂവ്. And second is coughing increases intestinal protrusion. If patient is starting to cough, other intestinal protrusion increase ചെയ്യും. Okay, coughing as a pressureful procedure or a activity, so adile pressure increase cheyum, adu again protrusion like lead cheyum. So okay, yes, adu namukku answer aayittu select cheyan. And option number 3, coughing respiratory arrest commonly accompanies founder dehiscence, adu completely wrong ana, so you can just remove that. And splinting the ground will compromise respiratory status, adum easy aayittu kalayavunadana. So the correct answer is option number 2. Question number 5. An adult client has acute leukemia and is scheduled for Hickman's catheter insertion under local anesthesia. What is the major advantage to the client for having regional anesthesia? So the question is very clear. Question is specifying what is the indication for regional anesthesia. Regional anesthesia indication is basic question. Option number 1, it retains all refluxes, and second, remains conscious and has retroactive amnesia and is in the operating room for a shorter period of time. So endana ividuthe indication? So easy aayittu namukku kalayam 3 and 1 can be removed, right? Pinne 2 und 4 und. So idinathu better answer is
regional anesthesia കൊടുത്താൽ patient completely unconscious ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. That means ആ ഒരു conscious level maintain ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് better answer. So the correct answer is 2. Question number 6. An adult male is scheduled for surgery and the nurse is assessing for risk factors. Which of the following are the greatest risk factor? So, ഇവിടെ surgery ക്ക് വേണ്ടി post ചെയ്തൊരു patient ആണ്. So, a nurse is assessing risk factors. Okay. Already in the starting of class, perioperative nursing, നമ്മൾ already പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു what are the risk factors. ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഏജ് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾഡ് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു യങ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ്. ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷനിൽ മാൽനറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലയൻസിന്, അതേപോലെ തന്നെ ഒബേസിറ്റി ഉള്ള ക്ലയൻസിന്. ദെൻ എന്തെങ്കിലും മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ, കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസോർഡർ, റീനൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, അതും ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജറി ലൈക്ക് മേജർ സർജറി അഗെയിൻ ഇൻക്രീസസ് ദ റിസ്ക്. And then പിന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന അതർ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് ആയിട്ട്. സോ ഇനി യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ തന്നെ ആൻസർ കിടപ്പുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് പേഷ്യന്റിന്റെ വെയിറ്റ് ഇസ് ഹൈ, ഒബേസിറ്റി ആൻഡ് പേഷ്യന്റിന്റെ ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട്, അല്ലെ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും റിസ്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ദ അതർ ആൻസർ. അതിലൊന്നും ഈ സർജിക്കൽ റിസ്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സർജിക്കൽ റിസ്ക് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട സർജിക്കൽ റിസ്ക് ആണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ സർജറി the patient will have hemorrhage, and later on the patient will develop infection, and then you can just think about DVT, think about paralytic ileus, wound infection, wound dehiscence, wound evisceration. So all of those complications are considered as a common complication. So ningal aa oru point il aayikkum chindikkendathu. And next, question number 7. A nurse is in outpatient department is interviewing an adult 1 week prior to their scheduled elective surgery. In planning for the surgery, which of the following should the nurse include in her teaching? Okay, so currently the patient is posted for surgery and that is scheduled after 1 week. Okay, and in planning for the surgery, ഇവിടെ എന്താണ് teaching il include ചെയ്യേണ്ടത്? Again, here you have to just remove the wrong answer. And the option number 1 is detailed information about the procedure, and second is limitation of oral intake the day before, and writing a list of post-operative complications, and the client should not take any of a routine medication the morning of the surgery. Okay, so idil edana include cheyendadu? See, ellam include cheyendadana. Okay, but ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് 4 ആൻസർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. And currently the client is in outpatient department. Okay, so you can select the answer. See, the medicine which can be stopped on the day of surgery, adana fourth one. Fourth one eniki onna on admission ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. So you can just remove. There are certain medication which need to be stopped 1 or 2 weeks before. അങ്ങനെയുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, otherwise വേണ്ട. And complications ne kurichu adinu first priority കൊടുക്കണമെന്നില്ല. So you can remove that. And option number 2 can be answer. അല്ലെങ്കിൽ option number 1. So which one is the correct answer? The correct answer is 2. This is the answer. And question number 8. Nurse enters a woman's room to administer the ordered pre-op medication for her hysterectomy. During the conversation, the client tells the nurse that she and her husband are planning to have another child in the coming year. The best action for the nurse to take is which of the following? Just go through the questions. Questions in ottiri fast aanengil you can just again tell me. See, ee oru class il njan korchu fast avunnaine kore reasons undu ട്ടോ. Maximum njan prepare ചെയ്തിട്ടുള്ള like നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് schedule ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ on time തന്നെ complete ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒറ്റൊരു അജണ്ട മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, സോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുവാണ് ഡു നോട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ പ്രീ മെഡിക്കേഷൻസ്, നോട്ടിഫൈ ദ സൂപ്പർവൈസർ. യെസ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ ആൻസർ. And second is go ahead and administer the medication as ordered. It is wrong.
Okay, and check to see if client is in signed surgical consent. That's the answer I select here. And D is send the client to the operating room without a medication. It's wrong. So ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുന്ന two answers like option number 2 and option number 4. So 1 and 3 will be the answer. So adinathu the better answer you can select. So the correct answer is option number 1. Clear? Next question number 9. The nurse administered 10 mg intramuscular morphine as a pre-operative medications and then discovered that there is not signed operative permit, that is consent. What is the best action for the nurse to take? So please go through the options and you can just select the answer. So here you can just remove the wrong answer. Option number 1 is completely wrong. And 3 is also wrong. Option number 1 and 3 is wrong. And either the answer will be 2 or answer will be 4. So which one is the correct? Yes, notify the supervisor. Very good. Next, question number 10. So please go through the question. I'm not reading the question. It's very common. Very common question. And one more thing I want to just explain from the question. First of all, you just go through the question. Am I going too fast? Or it's okay? Okay, Anna. Okay, fine. Thank you. Okay, so atropine side effect are dryness of mouth. Okay, and plus heart rate increased, that is considerable side effect of atropine. Okay, so yes, very good. So the answer is 3. And my next question, which is not related with this, atropine, what is the basic indication for atropine? Or patient usually atropine administration, but what is the basic reason for administration of atropine? What is the indication for administration of atropine? Atropine IV. It is an emergency medication that is usually given. Basic reason. Sandhya answer it is to reduce secretion. Adana ee question pre-operatively atropine to reduce secretions. Okay, so that will be normal given as IM. Otherwise, emergency medicine atropine. So what is the basic reason for that? Yeah, bradycardia treatment. So it's very important. So bradycardia treatment is a choice of treatment. Atropine sulphate. Fine. Very good. Question number 11. Again, you can just go through the question. An adult who has chronic obstructive pulmonary disease is scheduled for surgery and the physician has recommended an epidural anesthetic. Why would an epidural anesthetic be used instead of general anesthesia? Either pulmonary or COPD patient in a epidural anesthesia instead of general anesthesia. So, the basic reason is the question. Option number 1, there is too high risk for pressures or developing. So, option number A is wrong. Remove that. Option number 2, there is a less effect on respiratory system with epidural anesthesia. Can be. Option number 3, central venous system control of vascular constriction would be affected with the general anesthesia. There is too high risk of laceration to the mouth bruising. So we can remove this too. So either option number 2 and 3. So the correct answer is 2. Okay. See, these questions are vaikumbam. Then kariyavunna topic aanengil pettanna options nokki kayumbo ningalku correct answer kittunnundaayirikkum. Ennirunalum wrong answer remove ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ correct answer എടുക്കാവുള്ളൂ. Okay.
ഞാൻ അഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അഗെയിൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. മെജോറിറ്റി എക്സാം എഴുതാനുള്ളവരാണ്, അല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരും കാണുമായിരിക്കും. സോ ഐ എം ഓൺലി ഫോക്കസിങ് ദോസ് ഹു വാണ്ടഡ് ടു റൈറ്റ് എക്സാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിയലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ 4 ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആൻസർ മനസ്സിൽ വരും. ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഒരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ. ബട്ട് ആ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഇൻ എ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ പിന്നെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും, യു വിൽ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്നിട്ട് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ റോങ് ആൻസേഴ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ട്രാക്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ അറിയാവുന്ന കണ്ടീഷൻസും സിറ്റുവേഷൻസും ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും, ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്, എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. റോങ് ആൻസർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു നമ്മൾ മനസ്സിലാവും, ഇതാണല്ലോ ശരി, പിന്നെ എന്തിനാണ് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് പോകുന്നത്, ആ ഒരു തോട്ട് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ചിലപ്പം ഇത് റിയലി ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ടും തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് മോസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കീവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീസ്റ്റ് കണ്ടില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഫോർ ഫർദർ ടീച്ചിങ് കണ്ടില്ല. ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എവറി ഡേ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല അവരെ കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്ക്യൂസസ് ആണ് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അപ്പം ജസ്റ്റ് അത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മാക്സിമം ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഇത്ര വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ്. കാരണം ഒരു മാർക്കിന്, അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കൂടിയാലും നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടത് 70 മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ 69 മാർക്ക് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആവും, എന്നാൽ 70 കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ പാസ്സാവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 69 കിട്ടിയ ആള് ഫെയിലായി, വെറും ഒരു മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയ ആള് പാസ്സായി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഓരോ മാർക്സിനും നമ്മൾ കളയുന്ന ഓരോ മാർക്കിനും വിലയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മാർക്കിനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ഒരു എക്സാം പോയിന്റിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ടൈം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പം ടൈം നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ സ്പീഡിൽ തന്നെ വായിച്ചു പോകാനായിട്ട്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം യു ഹാവ് ടു അഗെയിൻ പ്രാക്ടീസ്, കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒറ്റ തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു ഐഡിയ നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അത് അഗെയിൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റീഡ് മോർ. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു, എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഓർ ഐ എം സ്റ്റക്ഡ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എനിക്ക് കുറെ സമയം കളയാനില്ല, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഓപ്ഷൻ അറിയില്ല, ലൈക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ അറിയില്ല, എന്നാൽ ഇതെനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് കുറച്ച് 2-3 തവണ വായിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏറ്റവും അവസാനം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം, പക്ഷെ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാനായിട്ട്. അതായത് ഇതിന് അൺഅറ്റൻഡഡ് ആയിട്ട് വിടരുത്. മനസ്സിലായോ? ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം മിച്ചം കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് റിമൈനിങ് ആയിട്ട് ഒരു 10 or 20 മിനിറ്റ്സോ 5 മിനിറ്റോ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന തന്നെ റഷ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ വിട്ടുപോയത് ചെയ്യാനൊന്നും സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അൺഅറ്റൻഡഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആൻസറും കൂടെ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആൻസർ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, തെറ്റട്ടെ, എന്നാലും ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരാൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഡൗട്ട്? ആർക്കാണ് ഡൗട്ട് വന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8? ലവ്ലി, യെസ്. What is your doubt? ഇതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ?
Clear? Question clear, Ayo? Okay, fine. Can I change it? Answer is 1. That is inform cheyyuva answer. Question number 12. An adult had removed lesions under an epidural block. In the immediate post-operative period, the nurse planned to assess the client for side effect of epidural block that include which of the following? Epidural block in the side effect, ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്? ഇതിനകത്ത് urinary retention ആവാം and hypotension, postural hypotension ഒരു side effect ആണ്. So അതും ആവാം. Okay. So the correct answer is option number 2. Clear? ബാക്കിയൊന്നും വരില്ല. ഹെഡേക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് വരാവുന്ന ഹെഡേക്ക് ഒരു വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് സ്പൈനൽ ഹെഡേക്ക് അതൊരു വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല. സോ സ്റ്റിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Question number 13. An adult received droperidol and fentanyl during surgery. In planning post-operative care, nurse will need to monitor which of the following? Immediate post-operative period ഏതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? Fentanyl, opioids ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? യെസ്, റെസ്പിറേറ്ററി സ്റ്റേറ്റസ്. ഓക്കെ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മോർഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പിയോയിഡ് മെഡിക്കേഷൻസ് എല്ലാം റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണ്. So you need to closely monitor the respiratory rate status. Okay, so that is something other ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള ഒരു point ആണ്. And next thing, what is antidote of morphine? Or common ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ opiates-ന്റെ antidote ഏതാ? ഇതൊക്കെ common ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. Yes, you can just drop your answer in the chat box. Antidote of morphine. Yes, naloxone. What is the other name of naloxone? Naloxone. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് Narcan. Okay, അതും അങ്ങനെയും പേരിൽ വരാം കേട്ടോ, Narcan. Okay, fine. What are the side effects of morphine? What are the side effects of morphine? ഒന്നിപ്പോ കിട്ടിയ respiratory depression. അത് കൂടാതെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ കൂടാതെ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാവുന്നെങ്കിൽ ആൻസർ പറയാം. പിൻ പോയിന്റ് ഐസ്, യെസ്. ദെൻ വേറെന്തെങ്കിലും? കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാം, യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കുറവ് വരാം. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Question number 14. An adult, it is had on adult has just arrived on the general surgery unit from the post anesthesia care unit. Which of the following need to be the initial intervention the nurse takes? Okay, for general surgery in the patient unit like shift either ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ first priority initial